Good morning, student. In last lecture we discussed the lens maker equation, and this lens maker equation is 1 upon f is equal to mu minus 1, and in second bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. In today's lecture we will discuss the some terms like a magnification of thin lens, deviation of thin lens, power of the thin lens. Okay, that terms we will discuss in today's lecture. First of all, we discuss the magnification of the lens. Magnification of lens, that means what is the magnification of that lens? Denoted by letter small m. Linear magnification. Linear magnification means it is defined as the ratio of. This magnification means ratio of size of the image to the size of the object. Okay, simple definition आहे लिनियर मॅग्निफिकेशनची. लिनियर मॅग्निफिकेशन हे स्मॉल एम लेटरने डिनोट केलं जातं आणि लिनियर मॅग्निफिकेशन इज डिफाइंड ॲज द रेशिओ ऑफ size of the image to the size of the object, called as the linear magnification. Here size of the image denoted by letter capital I and size of the object is denoted by letter capital letter O. That means magnification small m is equal to I divided by O. This is the formula for the magnification. Magnification is equal to I by O. I means size of image and O is the size of object. That means magnification is defined as the ratio of size of the image to the size of the object. It can be shown that for convex or concave lens, we already discussed this type of the lens, convex lens and concave lens. Then if the lens type is a concave or convex, then that linear magnification is given by m is equal to v by u. Linear magnification for the concave or convex lens, that linear magnification is equal to m is equal to v by u. Here v is the, we know v is the image distance. Image, we already discussed this in last topic. Image distance is denoted by letter v, image distance, and object distance is denoted by letter u. This is the object distance, right? Then it is true for the real and virtual image. हे जे आहे मॅग्निफिकेशन इज इक्वल टू आय डिवायडेड बाय ओ. आय आणि ओचं मिनिंग इथे मेन्शन केलेलं आहे. Similarly, here m is equal to v divided by u is true for the only real and virtual images only. Okay, this is the linear magnification. Linear magnification of thin lens. Must remember this formula or definition. Linear magnification is defined as the ratio of the size of the image to the size of object. That means m is equal to I by O, or in the it can be shown for the concave or convex lens. Linear magnification m is equal to v by u. V is the image distance and u is the object distance. Okay, must remember. Next point is the deviation by a thin lens. Consider a point object situated at a point P on the principal axis of a thin converging lens. इथे एक कॉन्व्हेक्स लेन्स दिलेली आहे आणि ह्या कॉन्व्हेक्स लेन्स जी आहे ती ह्या प्रिन्सिपल एक्सिसला परपेंडिक्युलर आहे. या प्रिन्सिपल एक्सिसवरती पी हा जो पॉईंट आहे, ह्या पॉईंटवरती ऑब्जेक्ट काय केलेला आहे, प्लेस केलेला आहे. A point object situated at a point P on the principal axis of a thin converging lens. Let the medium on the both side of the lens be a same. या लेन्सच्या दोन्ही साईडला जो मीडियम आहे तो कसा आहे, सेम मीडियम आहे. इन फिगर PA is an incident ray. PA काय आहे, incident ray. Okay, and refracted along the direction AI. PA हा इन्सिडंट झालेला आहे ह्या लेन्सवरती आणि तिथून तो परत रिफ्रॅक्ट झालेला आहे. AI जो आहे ray AI is the refracted along the direction AI. This incident ray is refracted along the direction AI. Refracted. Okay, refracted along the AI direction. The ray, other ray PO is taken along the axis. दूसरा रे जो आहे PO
हा प्रिन्सिपल एक्सिसला पॅरलल असं गेलेला आहे. प्रिन्सिपल एक्सिसला पॅरलल इन्सिडेंट झालेला आहे आणि तो रिफ्रॅक्ट होऊन पण पॅरललच गेलेला आहे. ओके, लेट डेल बी दी अँगल ऑफ डेव्हिएशन. डेल इज दी अँगल ऑफ डेव्हिएशन. and let OA is equal to OA distance जे आहे हे OA is equal to H एवढं distance आहे. Okay, then the deviation produced by the lens is the deviation produced by the lens is del is equal to angle APO plus angle AIO, right? Then del is equal to alpha APO. Angle APO is in figure, angle APO is the alpha plus angle AIO is the beta, right? That means angle of deviation del is equal to alpha plus beta. Okay, from figure right, this alpha is nearly equal to this AO is the H, that means opposite side divided by hypotenuse. Hypotenuse is the OP, right? In here right angle triangle, that's why alpha is equal to H divided by OP, and beta is equal to also that H, this opposite side, H divided by OI, right? Then substitute in above equation 1 this value alpha and beta, ह्या ज्या व्हॅल्यू आहे ह्या इक्वेशन 1 मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया. देन डेल अँगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू H डिवायडेड बाय OP प्लस H डिवायडेड बाय OI. ओके, बट हियर OP अँड OI इज इक्वल टू, OP मीन्स OP इज इथे मेन्शन केलेलं आहे बघा, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स आहे ती लेफ्ट हँड साईडला असल्यामुळे ते मायनस यू घेतो, साइन कन्व्हेन्शन रूल यूज केला आहे. आणि OI जे आहे, OI इज दी इमेज डिस्टन्स आहे, ते लेन्सच्या राईट हँड साईडला असल्यामुळे साइन कन्व्हेन्शन जे आहे तो OI इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह V. इमेज डिस्टन्स यूने डिनोट करतो, ते लेन्सच्या लेफ्ट हँड साईडला यू हे ऑब्जेक्ट डिस्टन्स डिनोट करतो, आणि ऑब्जेक्ट जो आहे ह्या P वरती प्लेस केलेला आहे, त्याच्यामुळे ते दिस ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट हँड साईड ऑफ दिस कॉन्व्हेक्स लेन्स, दॅट्स वाय वी टेक द निगेटिव्ह, अँड V इज दी we denote the V later as a image distance, and this image is situated at right hand side of this convex lens, that's why we take the positive. Okay, then we substitute the value of this in above equation, then angle of deviation is equal to H divided by minus U plus H divided by plus V, right? Then H will be common, then H in bracket 1 upon V minus 1 upon U. Okay, but we know very well that 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. This is the lens equation. Then we substitute here, then angle of deviation is equal to H divided by F. This is the definition, final equation for the angle of deviation. This angle of deviation del is equal to H by, okay, final deviation by a thin lens del is equal to H by F. That means deviation produced by thin lens is independent on the position of the object. म्हणजे डेव्हिएशन जे ही लेन्समुळे जे डेव्हिएशन प्रोड्यूस झालेलं आहे ते डेव्हिएशन हे इंडिपेंडंट ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, but only depends upon the height at which the incident ray strike the surface of the lens. म्हणजे हे डेव्हिएशन जे आहे ते ऑब्जेक्टच्या पोजिशनवरती डिपेंड नाही आहे, तर इन्सिडंट रे ह्या लेन्सवरती कुठे स्ट्राईक झालेला आहे तो प्रिन्सिपल एक्सिस पासून तर स्ट्राईक झालेला पॉईंट जो आहे त्या हाईटवरती डिपेंड आहे. ओके, डिपेंड्स अपॉन द हाईट ॲट विच द इन्सिडंट रे स्ट्राईक on the surface of the lens,
and also the focal length of the lens. That means that angle of deviation is depends on the h. H means height. Incident ray strike on the lens at that point, that height, and depends upon the focal length f. ह्या दोन गोष्टींवरती अँगल ऑफ डेव्हिएशन काय आहे, डिपेंड आहे. ओके, इथे डेव्हिएशन जे आहे त्याचं डेरिवेशन कसं इथे आपण प्रूव्ह केलंय. तर बघा इथे एक कॉन्व्हेक्स लेन्स घेतली, ती प्रिन्सिपल एक्सिसला परपेंडिक्युलर अशी ठेवलेली आहे. पी ह्या पॉईंटवरती ऑब्जेक्ट आहे, तिथून दोन रेज जे आहे ते इन्सिडेंट झालेले आहे, पी ओ अँड पी ए. पी ए हा रे इन्सिडेंट झाल्यानंतर तो ए ह्या पॉईंटवरती ह्या लेन्सला स्ट्राईक झाला आणि तिथून तो रिफ्रॅक्ट झाला. ए आय ह्या डिरेक्शनने तो रिफ्रॅक्ट होऊन प्रिन्सिपल एक्सिसवरती आय ह्या ठिकाणी या ऑब्जेक्टची रिअल अँड व्हर्च्युअल इमेज आपल्याला प्रोड्यूस झालेली दिसते. ओके, देन दुसरा रे जो आहे पी ओ तो प्रिन्सिपल एक्सिसला पॅरलल गेलेला आहे आणि तो आय ह्या पॉईंटवरतीच प्रिन्सिपल एक्सिसवरती ह्या ए ओ आयला मीट झालेला आहे. ओके, इथे अल्फा, बीटा आणि अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल इथे आपल्याला मेन्शन केलेले दिसतात. तसंच इथे ऑब्जेक्ट डिस्टन्स जे आहे यू मायनस यू अँड इमेज डिस्टन्स हे जे आहे प्लस व्ही ने डिनोट केलेला आहे. ओके, देन इथे दोन अँगल ऑफ डेव्हिएशन जो आहे एक्सटेरियर अँगल आहे अँड वी नो द कंडिशन ऑफ द एक्सटेरियर अँगल डेल इज इक्वल टू this alpha plus beta. Okay, then here using this diagram we calculate the value of alpha and beta. This alpha is equal to h upon op and beta is equal to h upon oa, but op means object distance minus u, that means alpha is equal to h upon minus u and beta is equal to h upon oa. Oa means image distance and this oa means plus v. Then this equation becomes del is equal to h upon minus u plus h upon v. Then we common the term h, then del angle of minimum deviation del is equal to h in bracket 1 upon v minus 1 upon u, but we know 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is the lens equation. हे जे आहे 1 upon f is equal to 1 upon f. This is the lens formula. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. इथे ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, then del is equal to h upon f. This is the final derivation of the angle of minimum deviation, and this angle of minimum deviation is independent on the position of the object but depends upon the height at which the incident ray strike and focal length of the lens. Okay, got it? Next point is the power of the thin lens. The power of the lens is also called as the optical power of the lens. Power of thin lens is also called as the optical power of the thin lens, right? The optical power of the thin lens is the reciprocal of the focal length of the lens. Optical power of the thin lens is the reciprocal of the focal length of the thin lens. म्हणजे optical power जे आहे lens optical power of this thin lens is the reciprocal of that focal length of this thin lens. Okay, this is the general definition of optical power of the thin lens. P is equal to optical power is denoted by letter P, right? Small p letter ने denote केलं जातं optical power of optical power, आणि हे optical power is equal to reciprocal of this focal length. ओके, देन SI फोकल लेंथ आपण मीटरमध्ये मेजर करतो, म्हणजेच ऑप्टिकल पॉवरचं युनिट जे आहे ते काय येईल, पी ऑप्टिकल पॉवरचं युनिट 1/m इज m इनवर्स अँड धिस युनिट हॅज बीन असाइन द नेम. या युनिटला काय म्हटलं जातं, डायोप्टर. कॅपिटल डी ने डिनोट केलं जातं. म्हणजेच ऑप्टिकल पॉवर जी आहे लेन्सची ऑप्टिकल पॉवर ही डायोप्टरमध्ये काय केली जाते, मेजर केली जाते. अँड 1 डायोप्टर मीन्स 1/m. Okay, suppose an ophthalmologist write a prescription for a spherical thin lens. A value is 0 point minus 0.5. Okay, a value 0.5 represent a lens having a power of 0.5 diopter. म्हणजे ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शनमध्ये लिहितात ह्या स्फेरिकल थिन लेन्सची व्हॅल्यू ती कशी लिहितात 0.5. ओके, म्हणजे 0.5 म्हणजे काय आलं तर 0.5 रिप्रेझेंट अ लेन्स हॅव्हिंग पॉवर. त्या लेन्सची पॉवर किती आहे तर -0.5 एवढी आहे.
Okay, negative sign means that the lens is diverging or concave lens. निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते, तर निगेटिव्ह साईन मीन्स दी लेन्स कशी आहे, निगेटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट दी लेन्स इज ए डायव्हर्जिंग और कन्व्हर्जिंग लेन्स. लेन्स इज ए कॉन्केव्ह लेन्स, कॉन्केव्ह लेन्स आहे हे इंडिकेट करते. ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ पॉवर ऑफ लेन्स P is equal to 1 by F. That means P is the reciprocal of focal length. That means P is equal to 1 by F. We have F is equal to focal length is equal to 1 upon P. म्हणजे focal length म्हणजे काय, तर reciprocal of the power of the lens. That means here 1 divided by minus 0.5 diopter म्हणजेच -2 मीटर ही त्याची काय झाली, फोकल लेंथ झाली. म्हणजे आपण पॉवर जर दिलेली असेल तर त्यावरून फोकल लेंथ पण त्या लेन्सची काय करू शकतोय, कॅल्क्युलेट करू शकतो. अ पेअर ऑफ लेन्सेस इन कॉन्टॅक्ट द कॉम्बिनेशन ॲक्ट ॲज अ सिंगल लेन्स. जर दोन लेन्सचं कॉम्बिनेशन असेल राईट, तर द कॉम्बिनेशन ॲक्ट ॲज अ सिंगल लेन्स. ते कॉम्बिनेशन कसं वर्क करतं, एक सिंगल लेन्स म्हणून वर्क करतं. हुज पॉवर इज combination of the two thin lenses then is equal to P1 plus P2. तर ते दोन्ही कॉन्टॅक्टमध्ये असतील. ओके, त्या दोन्ही थिन लेन्सेस जर कॉम्बिनेशन असेल दोन थिन लेन्सेसचं, तर त्यांची फर्स्ट थिन लेन्सची पॉवर आणि सेकंड थिन लेन्सची पॉवर P1 P2 आणि टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दॅट टू थिन लेन्सेस वर्क ॲज ए वन सिंगल लेन्स अँड power of this combination of lens is equal to P1 plus P2. Got it? That means in today's lecture we discuss the magnification of thin lens. Magnification of thin lens m is equal to I by O. In this lecture we discuss first magnification of the lens. Magnification denoted by letter m and is equal to I by O, or magnification of thin lens m is equal to V by U. Okay, this is the formula for finding the magnification of the concave or convex lens. Okay, then after that we discuss the deviation of the thin lens denoted by letter del and is equal to h upon f. Okay, h upon f. Here deviation is denoted by letter del and that is independent on the position of the object but depends upon the h. H is the incident ray strike on the lens that height from principal axis to that strike ray. Okay, this distance is denoted by letter h and is called as height and divided by f. F is the focal length of this lens. That means deviation is equal to h by f, and that deviation is independent on the position of the object but depends upon the focal length and height. Okay, then we discuss the third term is the power of the thin lens. Power of the thin lens is denoted by letter P and is equal to the reciprocal of the focal length. Power of the thin lens is defined as the reciprocal of the focal length of this lens, and this unit of this power of the lens is a 1 by m meter or meter inverse and is also called as the diopter. Okay, diopter is the unit of the power of the lens. ओके, दॅट मीन्स एखाद्या लेन्सची पॉवर जी आहे ती डायोप्टरमध्ये आपण काय करतो, मेजर करतो. म्हणजेच जर आपल्याला पॉवर माहीत असेल तर त्यावरून आपण फोकल लेंथ पण त्या लेन्सची काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. ऑप्थोमॉलॉजिस्ट असतात ते सांगतात की हे जे आहे व्हॅल्यू जे आहे स्पेरिकल थिन लेन्सची व्हॅल्यू ते -0.5 अशी राईट करतात. म्हणजेच याचं मिनिंग काय आहे, ती लेन्स जी आहे तिची पॉवर किती आहे, -0.5 डायोप्टर एवढी आहे. डायोप्टर कॅपिटल डीने डिनोट केला जातो. म्हणजेच हे ऑप्थोमॉलॉजिस्ट जे असतात ते स्पेरिकल थिन लेन्सची पॉवर जी आहे ती अशी राईट करतात -0.5 फॉर एक्झाम्पल. म्हणजेच त्याचं मिनिंग काय झालं की ती जी लेन्स जी आहे तिची पॉवर 0.5 डायोप्टर एवढी आहे राईट. आणि इथे निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते की ती जी लेन्स यूज करणार आहे ती लेन्स ही कशी असणार आहे, कॉन्केव्ह लेन्स असणार आहे. दॅट मीन्स निगेटिव्ह साईन इंडिकेट दॅट दिस लेन्स used lens is a concave lens. Okay,
then meaning of this, and then easily we calculate the focal length of this lens also. 1 by p means 0.5 minus 0.5 diopter, that means minus 2 meter is the focal length of this lens. तसंच सिमिलरली जर कॉम्बिनेशन असेल लेन्सचं, जर दोन लेन्सचं कॉम्बिनेशन असेल तर ते कॉम्बिनेशन ॲक्ट्स ॲज ए वन सिंगल लेन्स म्हणून वर्क करतं. ओके, म्हणजेच त्या दोन लेन्सच्या कॉम्बिनेशनची पॉवर जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ती कॉम्बिनेशन ऑफ पॉवर ऑफ टू थिन लेन्सेस इज इक्वल टू P1 प्लस P2. दोन्ही लेन्सच्या पॉवरची ॲडिशन म्हणजेच जी कॉम्बिनेशन जे आहे त्या दोन थिन लेन्सचं त्याची पॉवर आपल्याला मिळते. Okay, got it? That means in today's lecture we discuss the magnification of thin lens, deviation of thin lens, and power of the thin lens. Okay, then today's lecture we will discuss magnification, deviation of the thin lens, and power of the thin lens. Okay, must remember all these formulas and practice. Okay, today we stop here. Thank you very much.